Okay. Okay, the next topic is flicker. So what is meant by flicker? So here the rate of 24 picture per second in motion pictures or 25 per second frame in scanning gives continuous in illusion. So in a television, to get illusion of continuity of motion or to get image continuity, so we are going to scan only per second 24 pictures are to be scanned to get continuous illusion of motion. Okay, in some televisions per second 24 pictures are scanned, but in some televisions 20 per second 25 frames or 25 pictures are to be scanned to get continuous illusion of motion. So here in this, what is meant by flicker? Here we are scanning per second 24 or 25. So for example, here we are scanning 25 per second, 25 frames per second in television system. So for example, if I take 25, means here I am taking first picture as 1, second picture as 2, third picture as 3. So here I am taking the 25 pictures, means 25 numbers pictures I am taking. So here we have to visit the 25 pictures as illusion of continuity. Ante continuous form lo manaki image anedi television lo కనిపించాలి అంటే ఈ 1 to 25 కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో కనిపించాలి అంటే మనకి పర్ సెకండ్ కి 25 టైమ్స్ పర్ సెకండ్ కి 25 ఫ్రేమ్స్ ని స్కాన్ చేసి రాస్టర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో here for example, any picture or any frame that is blend smoothly into another frame, if any frame of the picture is blend smoothly into another frame, so there is a blanking occurs in the scene. ఒకవేళ ఏదైనా సీన్ కనుక మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇందులో ఏదైనా ఒక పిక్చర్ ఆర్ ఏదైనా ఒక ఫ్రేమ్ మనకి అనదర్ ఫ్రేమ్ తో మిక్స్ అయ్యింది అనుకోండి, సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఆ సీన్ లో ఒక పిక్చర్ అనేది ఒక సీన్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అనేది మనం మిస్ అవుతాం. సో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ మిస్ అవుతాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 to 25 నెంబర్స్ ని పర్ సెకండ్ కి 1 to 25 నెంబర్స్ ని నేను మూవ్ చేశాను పిక్చర్ లో. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్రేమ్ వచ్చేసి థర్డ్ ఫ్రేమ్ లో మిక్స్ అయింది అనుకోండి, సో అప్పుడు మనకి విజిబుల్ అంటే మనం ఏదైతే టీవీలో చూస్తున్నామో అప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, 1 నెంబర్ కనిపిస్తుంది అండ్ 4 నెంబర్ కనిపిస్తుంది, బట్ 2-3 ఫ్రేమ్స్ అనేవి మనకి కనబడు బికాస్ దే ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ మనకి అక్కడ ఎలా కనిపిస్తుంది, బ్లింకింగ్. సో మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీస్ లో చూసినప్పుడు సమ్ బ్లింకింగ్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, సో అక్కడ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, బ్లింకింగ్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ ఇన్ టెలివిజన్ సిస్టమ్. సో టు రెడ్యూస్ దిస్ ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ here we're taking per second 25 frames. So instead of taking 25 frames here, if we take 48 frames instead of 25 per second, so that the flicker will be reduced. How the flicker will be reduced? Instead of taking 25 per seconds per frame per second కి 25 ఫ్రేమ్స్ తీసుకునే బదులు ఈ 25 ఫ్రేమ్స్ ని 50 ఫ్రేమ్స్ కింద తీసుకుంటే, ఈ 25 ఫ్రేమ్స్ అంటే ఈచ్ ఫ్రేమ్ ని ట్వైస్ టైం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈచ్ ఫ్రేమ్ ని 2 టైమ్స్ తీసుకోవాలి. సో ఈచ్ ఫ్రేమ్ ని 2 టైమ్స్ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ అనేది రెడ్యూస్ చేయగలము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్ టీవీస్ హ్యావింగ్ ద per second 24 pictures, so some TVs they scan per second only 24 pictures. So here ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, పర్ సెకండ్ కి 24 పిక్చర్స్ ని స్కాన్ చేస్తే మనం ఎన్ని పిక్చర్స్ ని ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోవాలి, 24 into 2. సో ఈచ్ పిక్చర్ దట్ వీ హ్యావ్ ట్వైస్ ఏ టైమ్. సో 24 into 2 means 48 pictures that we have to be scanned in every స్కాన్ పర్ సెకండ్. అంటే పర్ సెకండ్ కి 24 బదులు 48 స్కాన్ చేయాలి. ఒకవేళ 25 ఫ్రేమ్స్ ఉన్న టెలివిజన్స్ లో అయితే పర్ సెకండ్ కి 25 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 25 we have to scan 50 ఫ్రేమ్స్. అర్థమైందమ్మా?
So, okay, this is solved by showing twice pictures means, that is 48 views in scene per 24 pictures per second. So, 24 pictures per second ki 48 views ni తీసుకోవాలి. For ఒకవేళ 25 per second frames తీసుకుంటే 50 views ని మనం తీసుకోవాలి. సో, ఒకే ఇమేజ్ ని మనం 2 times ని ఏం చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, ఇమేజ్ ని 2 times డిస్ప్లే చేయాలి. బట్ అది మనకి 2 times డిస్ప్లే అవుతున్నట్టు కనిపించదు డ్యూ టు ద రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్ వల్ల మనకి 2 times కనిపిస్తుందని, 2 times మనకి 2 times అది ఇమేజ్ ఉందని మనకి కనిపించదు. బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్ కూడా మనకు ఓన్లీ 2 times దాన్ని స్కాన్ చేసి డిస్ప్లే చేసినా మనకి 1 picture కింద కనిపిస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సీన్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. బ్లింకింగ్స్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అమ్మ, ఫ్లిక్కర్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? yes ma'am. What is flicker? Anyone? Anyone in the class? What is flicker? అంటే మేడం మనము ఒక కంటిన్యూస్ ఇల్యూషన్ లాగా ఉండే ఇమేజ్ ని చూడటానికి మన టీవీలో మోషన్ పిక్చర్స్ అనేవి 24 pictures per second గానీ 25 frames per second గానీ ఉండాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేడం ఒక్కోసారి 2 frames అనేవి ఓవర్లాప్ అవుతాయి. అప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే ఒక పిక్చర్ అనేది మనకి ఒక పార్ట్ అనేది కనిపించకుండా పోతుంది. దాన్ని మనం ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ అంటాం. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్లింకింగ్ అక్కడ అవుతుంది అనమాట. మీరు ఏదైనా బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలో చూసారనుకోండి, సడన్ గా బ్లింక్ అవుతుంది అంటే దాని యొక్క బ్రైట్నెస్ లెవెల్ ని రెడ్యూస్ అయిపోయి సడన్ గా నెక్స్ట్ సీన్ కి మూవ్ అయిపోతుంది, అంటే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ అంటారు అనమాట. సో మీరు ఎప్పుడన్నా ఓల్డ్ టీవీస్ లో అబ్జర్వ్ చేశారా, సడన్ బ్లింకింగ్ వచ్చేసి వెంటనే నెక్స్ట్ సీన్ కి మూవ్ అయిపోవడం. సో దాన్ని ఏంటంటే ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ అంటారు. సో ఈ నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి instead of 25 50 waves we have to be taken, means each frame ni twice a time తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే, coming to next topic. Next topic is interlaced scanning. The next topic is interlaced scanning. So I already told what is the scanning. What is the scanning, what is the horizontal scanning, and what is the vertical scan. So here now I am going to explain the what is interlaced scanning. So in interlaced scanning, in normal scanning, in horizontal line scanning, every line get scanned from left to right edge, and again it comes to the back position called retrace period, and again it starts from the trace from left edge to right edge in horizontal scanning. And in vertical scanning, it scans from top to bottom. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సో మనం ఏదైతే ఏదైనా చదవాలనుకోండి, ఏదైనా రాసిన నోట్స్ రాసిన చదువుని ఎలా రాస్తాం, హార్జెంట్ లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ నుంచి రైట్ ఎడ్జ్ కి నోట్స్ రాసుకుంటాం, మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ మళ్ళీ నోట్స్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రాస్తాం. సో మన రీడింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, టాప్ టు బాటమ్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ మనకి స్కానింగ్ ప్రాసెస్ కూడా సేమ్ ఇదే వ్యూ లో ఉంటుంది. అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ స్కాన్ చేసుకుని అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్ పొజిషన్ అండ్ అగైన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, అండ్ వెర్టికల్ స్కానింగ్ వచ్చేసి టాప్ టు బాటమ్ స్కానింగ్ చేసి మళ్ళీ టాప్ కి రీట్రేస్ అవుతుంది. సో ఇంటర్లేస్డ్ స్కానింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే, ఇన్ ఇంటర్లేస్డ్ స్కానింగ్ every lines get scanned in alternatively. Every line gets scanned in alternative motion. So here instead of every successive line, so previous scanning చూసుకుంటే every successive line ని స్కాన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. బట్ ఇన్ ఇంటర్లేస్డ్ స్కానింగ్ every alternate line gets scanned instead of every successive line. So here
here we already know that vertical scanning is from top to bottom. So in here, the effective rate of vertical scans per second is utilized to reduce flicker. So in previous you already know that in vertical scanning, each frame scans only one time. But here in interlaced scanning, scan each frame will scan how many times? Two times. If we are using per second 25 frames, each frame will scan. Vertical scan was taken as two times. And two times vertical scan అనేది జరుగుతుంది each frame లో. But in previous normal scanning, progressive scanning వచ్చేసి each frame కి one vertical scan మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. అది వన్ వెర్టికల్ స్కాన్ మాత్రమే చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఇంటర్లేస్డ్ స్కానింగ్ లో వన్ ఫ్రేమ్ కి టూ టైమ్స్ వెర్టికల్ స్కాన్స్ చేస్తుంది. ఎందుకు టూ టైమ్స్ వెర్టికల్ స్కాన్ అవుతుంది అంటే డ్యూ టు బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద frames. Okay, next here here we are taking different types of lines. We already know that 625 lines are there, 525 lines are there, and 819 lines are there. For example, here we are taking the 625 lines. So these lines are divided into two groups. These lines are divided into two groups called fields. These lines are divided into two groups called fields. So each field here in each field is scanned alternately. Here each field is scanned alternately. Means here the two fields are nothing but even field and odd field. Okay, here two fields are nothing but even field and odd field. So this type of scanning means it scans only the alternate lines. First it scans the odd fields of alternate lines, and second it scans the even fields of alternate lines. So this type of scanning is known as the interlaced scanning. So why we use scanning? We have the normal progressive scanning, but why we are going to interlaced scanning? So due to reduce the flicker. So to reduce the flicker, so that we are going for interlaced scanning. So here the screen is covered at twice the rate. Means here the scanning will be happen twice times for each frame. Okay. So look at this diagram. This is the example of 625 line monochrome television scanning, interlaced scanning. Here we are starting horizontal scanning from left edge to right edge from first number. First it scans only the odd numbers. So first number it will scan, and again it come back to the third number and it scans from left to right. This is called the trace period, and again it comes to the fifth line. Up to 312.5 lines will be scanned in the horizontal scanning. So look at this. Is my PPT is visible to you, students? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Look at this. In 625 line monochrome television system, for successful interlaced scanning, the 625 lines of each frame are divided into two sets. As I already told that each in 625 line monochrome television system, 625 lines are divided into two sets. That is odd set and even set. So each set is having of 312.5 lines. Each set is having of 312.5 lines. So for even set 312.5 lines are there, and for odd set 312.5 lines are there. Total we will get the 625 lines in the monochrome television system. So to get this, we have to use the sweep oscillator. So it is used to work at a frequency of 15625 Hz. It is used to work at a frequency of, this sweep oscillator is used to work at a frequency of 15625 Hz. Means for every line it is, for example, for every line it is taking 25 Hz frequency. Means here
312.5 into 50 or 625 into 25. So to scan the same number of lines per frame. So total number of lines per frame ki total number of lines in scan cheyadaniki 15625 frequency has frequency ni sweep oscillator anedi horizontal scanning ki istundi anamata. So but vertical sweep run at 50 Hz. So vertical sweep lo 50 Hz frequencies ni use chestunam. So with interlaced scanning, the flicker is eliminated. Flicker effect is eliminated without increasing the speed of scanning and without increasing the bandwidth. Yes. So while going to flicker, so flicker eppadaithe occur ayindo maniki image anedi image anedi emavutundante blink అయిపోతుంది. సో ఇమేజ్ అనేది మనకి కనబడదు. సో ఈ ఫ్లిక్కర్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, 25 ఇమేజెస్ ని 50 ఇమేజెస్ కింద సేమ్ ఇమేజెస్ ని సైడ్ బై సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే పర్ సెకండ్ కి సైడ్ బై సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా సేమ్ ఇమేజ్ ని అంటే సేమ్ ఇమేజ్ ని మళ్ళీ 2 times స్కాన్ చేసి దీన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసి అగైన్ మళ్ళీ రిసీవర్ సైడ్ ఇది డిస్ప్లే చేసేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుంది, బ్యాండ్విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ బ్యాండ్విడ్త్ ని రెడ్యూస్ చేయాలి అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్కానింగ్ సేమ్ రేట్ లో ఉండాలి. అంటే పర్ సెకండ్ కి ఎంత స్కానింగ్ ఉండాలి, బ్యాండ్విడ్త్ రెడ్యూస్ అవ్వాలి, ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఇంటర్లేస్డ్ స్కానింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్లేస్డ్ స్కానింగ్ లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇట్ స్కాన్స్ ద complete odd elements and complete odd lines and after that it starts again scanning process. ఏదైతే ముందు లీవ్ చేసిన లైన్స్ ఉన్నాయో మళ్ళీ దాన్ని స్కాన్ చేసుకుంటుంది. సో ఇలా స్కాన్ చేసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ ఏదైతే ఫస్ట్ స్కానింగ్ లో మిస్ అయిన లైన్స్ ని సెకండ్ టైం స్కానింగ్ లో మిస్ అవ్వదు, కంప్లీట్ టోటల్ లైన్స్ ని స్కాన్ చేస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ అక్కర్ అవ్వదు. అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాండ్విడ్త్ కూడా సేమ్ బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ టైం లో మనం సెండ్ చేసుకోవచ్చు. So coming to the scanning periods. So here the wave shapes of both horizontal and vertical retrace time involved are due to physical limitations of practical scanning systems and are not utilized for transmitting or receiving any video signals. Yes, here the vertical retrace and the horizontal retrace time are used for the planking pulses only, for it is used for only the synchronization pulses. It's not used for the video signals that we have to transmit from transmitter to receiver. It is not used for this retrace period is not used to transmit the video signals. It is only used for the synchronization pulses. So the nominal duration of here see here. So this is the horizontal scanning periods. So the nominal time duration of complete cycle of the horizontal scanning period is 64 microseconds. The nominal time duration of complete horizontal line is 64 microsecond. Means up to the here it comes from left to right called retrace. When it reaches to the peak value, it again falls down. Then it comes to the initial value. Then it is called retrace period. So ikkada line ante left nunchi right ku vache retrace line yokka nominal duration enta ante out of 64, 52 microseconds is taken for the each complete line. So another rest of the 12 microseconds is used for the retrace period. In this, no video signals are transmitted in this retrace period. Again it come back to the initial stage and again it will start the next line to again it will start the next line for scanning and again it comes back to the retrace and retrace period. So again and again, so total 312.5 lines that can be scanned over the horizontal scanning, that is first field. So in this the first field is completed. So అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ లైన్ నెక్స్ట్
సెవెంత్ లైన్ అప్ టు 312.5 లైన్స్ ని ఫస్ట్ ఫీల్డ్ లో స్కాన్ చేసుకుంటుంది. సో ఈచ్ లైన్ అంటే ఈచ్ ట్రేస్ కి ఎంత టైం డ్యూరేషన్ తీసుకుంటుంది అంటే 52 మైక్రో సెకండ్స్ టైం డ్యూరేషన్ ని తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఈచ్ రీట్రేస్ పీరియడ్ కి ఎంత టైం డ్యూరేషన్ తీసుకుంటుంది? 12 మైక్రో సెకండ్స్ టైం డ్యూరేషన్ ని తీసుకుంటుంది అనమాట. టోటల్ హౌ మచ్ టైం డ్యూరేషన్ ఇట్ విల్ టేకెన్ ఇస్ ఇన్ horizontal scanning for complete cycle is 64 microsecond. So next in vertical scanning. In vertical scanning periods, it scans from top to bottom. So it scans from top to bottom to trace the frame of the to trace the raster of the frame of the raster. Here it comes to the top to bottom. It takes the 18.74 trace period and 1.2 milliseconds for retrace period. Total for complete trace and retrace, the vertical scanning takes total 20 milliseconds. Okay. My voice is not clear. Some members saying, ma'am, your voice is not clear. Is there any problem? No, madam. No, ma'am. It's clear, madam. No, ma'am. Okay. Is my PPT is visible to you, students? Yes, ma'am. Okay. So next one is the scanning sequence. So in scanning sequence, so I didn't tell this vertical. Okay, wait. Scanning sequence. During first vertical trace, actually 292.5 lines are scanned. Means here the beam starts at A with uniform velocity to cover all picture elements in horizontal line. At the end of the trace, it will retrace to begin next H line, that is horizontal line. Okay, see here. So during first vertical trace, the horizontal line scans up to 292.5 lines. The horizontal line scans up to 292.5 lines during vertical trace period. So when it comes to the bottom position, again it starts the retrace. So when it starts the retrace period, in this during retrace period, the horizontal line scans remaining
20 lines. That is, it completes during vertical trace and retrace. The horizontal line completes total 312.5 lines in the frame. అర్థమైందా అమ్మా? ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే హారిజంటల్ స్కానింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు వర్టికల్ స్కానింగ్ కూడా స్లో మోషన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే హారిజంటల్ స్కానింగ్ 292.5 దగ్గర హారిజంటల్ స్కానింగ్ జరుగుతుందో అప్పుడు వెర్టికల్ స్కానింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక కంప్లీట్ ట్రేస్ ని టాప్ నుంచి బాటం వరకు కంప్లీట్ స్కానింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తుంది. టాప్ టు బాటం వరకు కంప్లీట్ గా స్కాన్ చేస్తుంది. సో అగైన్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఫర్ 312.5 లైన్స్ కి మాత్రమే, ఫర్ ఆడ్ ఫీల్డ్ కొన్లీ, ఇది ఆడ్ ఫీల్డ్ కి మాత్రమే ఇది. సో అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ అంటే బాటమ్ నుంచి టాప్ కి రీట్రేస్ అవుతుంది. సో ఈ బాటమ్ నుంచి టాప్ కి రీట్రేస్ అయినప్పుడు ఈ హారిజంటల్ లైన్ మిగతా లైన్స్ అంటే మిగతా 20 లైన్స్ అంటే 292 కి ఇంకా 20 యాడ్ చేస్తే 312 కదా. సో మిగతా 20 లైన్స్ ని స్కాన్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే హారిజంటల్ లైన్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్కాన్ చేసినప్పుడు వెర్టికల్ ట్రేస్ అనేది స్లో మోషన్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రీట్రేస్ పీరియడ్ అయిందో వెర్టికల్ లో, సో రీట్రేస్ పీరియడ్ లో ఇది స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. స్పీడ్ గా స్కాన్ అవుతుంది, అంటే బ్యాక్ నుంచి స్కాన్ అవుతుంది, జస్ట్ స్పీడ్ గా టాప్ కి రీచ్ అవుతుంది. So here the 312.5 lines of first field, that is old field, is completed. Next, again it starts from the scanning from middle of the raster, and it starts from even field, that is 2, 4, 6, 8. It starts the scanning from alternate lines of 2, 4, 6, 8 and all up to again 292.5 lines will get scanning during the vertical trace period. So after retrace period, retrace gap lo ante retrace malli bottom nunchi top ki velle gap lo migitha 20 lines horizontal lines scan avutundi anamata. So here the second field will completed. So wait amma. So okay, are you
So, okay, are you able to listen my voice, students? Yes, ma'am. Okay. Is my presentation is visible to you? Yes, ma'am. So, come to this diagram. So here the first normal గా స్కానింగ్ ఇంటర్లెస్ట్ స్కానింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? సో ఫస్ట్ ఆడ్ లైన్స్ అంటే 1 3 5 అప్ టు 312.5 లైన్స్ అంటే 312.5 మీన్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లైన్ మాత్రమే స్కాన్ అవుతుంది. సో 312.5 లైన్స్ స్కాన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ కమ్ బ్యాక్స్ టు ద మెయిన్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ టాప్ పొజిషన్. అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద అనదర్ హాఫ్ and again it comes to the second 4 and even lines are scanned alternately. సో ఎప్పుడైతే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే ఈ 312.5 లైన్స్ లో 292.5 లైన్స్ స్కాన్ అయ్యే టైంకి మనకి వెర్టికల్ లో ఒక స్కానింగ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. వెర్టికల్ లో ఒక స్కానింగ్ అనేది కంప్లీట్ స్కానింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? హారిజాంటల్ లైన్ 292.5 లైన్స్ ని స్కాన్ చేసినప్పుడు వెర్టికల్ లో ఒక ట్రేస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ రీట్రేస్ అయ్యే బ్యాక్ లో హారిజాంటల్ లైన్ 20 లైన్స్ ని స్కాన్ చేస్తుంది. అంటే హారిజాంటల్ లైన్ స్కాన్ చేసేటప్పుడు వెర్టికల్ ట్రేస్ అనేది స్లో మోషన్ లో ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే ఇది రీట్రేస్ అవుతుందో ఇది స్పీడ్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ బోత్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ second field also. Like this, the scanning will be interlaced scanning will be complete. So this is used to reduce the flicker noise with same speed. So see this diagram. So first field lo ఫస్ట్ లైన్స్ ని స్కాన్ చేస్తుంది, సెకండ్ ఫీల్డ్ లో ఈవెన్ లైన్స్ ని స్కాన్ చేస్తుంది. టోటల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇమేజ్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది టీవీలో. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా ఈ కాన్సెప్ట్ ఫ్లిక్కర్ అండ్ ఇంటర్లేస్డ్ స్కానింగ్? Yes, ma'am.